It's okay, it's good. Okay. Um, so, um, uh, I think there are some people here who are more new to this kind of teachings. So therefore, maybe I should say a few words about how to understand emptiness in a short way, because here it's a little bit advanced, and so therefore, just by the text, it may be a little bit difficult. For me, to understand emptiness, the best, easiest way is to go in 3 steps. First, to try to understand impermanence. Impermanence is something which is not very difficult to understand. It is quite obvious. Things change, everything changes, the time changes. There's nothing which doesn't change. And when does things change? Does it change once a year, once a month, once a day, once an hour, once a minute? You can't say. It changes all the time. So therefore, when everything is changing, then everything that's there, something that is true, we can see, we can feel, all the 5 aggregates are always changing. So it's a little bit like, say like river. The river is flowing all the time. This we can see. We can't see things changing all the time, but we can see the river flowing all the time. So if you ask, the river that's there yesterday, is it the same river today? It's not, because the real river is the water flowing, and water flowing now and next moment is different. So therefore everything is changing all the time. So therefore nothing really stays one way. Nothing remains the same at any time. And why it's like that? Everything is changing because everything is made of so many causes and conditions, And nothing is just one thing. Everything is many different parts, many different particles. Like, river is not just one. It's many particles of water. But same thing, everything, myself also. And it's interdependently happening. Everything is there with lots of causes, lots of conditions, and so therefore you think that this is one thing, but it's not one thing. It's made of so many things. And so therefore, what is nature? Everything is changing. Everything is lots of causes, conditions, many different things. There's no one thing which is totally existing in one way. But it's there. It's not that it doesn't disappear. It's always there. It appears in different ways,
So therefore, that's how everything is. So that's what we call emptiness. Emptiness is not like nothingness, you know. So we can see, we can feel, we can understand, we can experience, but even the way I am, way I see myself, way I feel now, the next moment is not exactly the same. The way I was born, the time I was born and where I am now is totally different. But I think it's one. I think I'm the same person when I was born. Is it? Can't be. Even my mother would not recognize me. You know, it's like that. And that's how things are. So, you know, but we hold on to it as one thing. You know, we hold on to when I was born, when I was young, when I was a child, when I was exactly the same way. So I feel what happened to me 10 years ago is happened to me, same thing, you know. And if somebody said something not so nice, you know, 10 years before, 20 years before, even 70 years before, you know. But somehow, if somebody said something nice to me 10 years before, I forget. Yeah? Why? Our habit. Yeah. We have the habit of holding on to all the negative things. And if we don't have the habit of holding on to all positive, if we held on to all the positive things as we hold on to negative things, we will be always happy. We don't do that. You know, we should do that. You know, why not? So anyway, that's the more or less the idea. You know. Je crois qu'il y a parmi nous des personnes qui sont assez nouvelles par rapport aux enseignements et je pense donc que ce serait intéressant de dire quelques mots pour les aider à comprendre ce que l'on entend dans le bouddhisme par vacuité. Parce que si on suit uniquement le texte est assez concis, assez profond, et donc ça n'explique pas bien de quoi il s'agit. Pour des gens qui n'ont pas encore eu une introduction à cette notion. Donc, pour moi, la façon la plus facile d'expliquer la vacuité, c'est tout d'abord de comprendre l'impermanence. L'impermanence est quelque chose d'assez évident qu'on peut remarquer autour de nous à chaque instant. Tout change, il n'y a rien qui reste identique. Et ce changement, quand est-ce qu'il se produit? Est-ce qu'il se produit tous les ans, tous les mois, tous les jours, toutes les minutes? On ne peut pas le dire, c'est constant. Ce changement se produit à chaque instant. Et il en va des choses autour de nous, comme de nous-mêmes. Les 5 agrégats dont nous sommes constitués sont en train de changer constamment. Peut-être qu'on ne voit pas les changements on ne voit pas ce changement de manière constante avec nos yeux, mais c'est similaire à ce qu'on peut constater avec une rivière. La rivière, est-ce qu'elle est la même aujourd'hui que la rivière qui coulait hier? Non, parce que l'eau qui coule maintenant n'est pas la même que celle qui coulait hier. Donc ça nous aide à comprendre ce processus de changement constant. Et pourquoi est-ce que les choses changent ainsi sans cesse? Eh bien parce qu'elles sont le produit de nombreuses causes et conditions. Rien n'est juste une seule chose unique et isolée. Tout est constitué de très nombreuses parties, et ces parties elles-mêmes sont constituées de multiples particules de matière. Et nous aussi, notre être est également constitué ainsi de multiples éléments.
Et en plus, tout cela se produit de manière interdépendante. Rien n'existe de manière isolée, et c'est ainsi que les choses apparaissent. Et en fait, c'est cela qu'on appelle dans le bouddhisme la vacuité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout. On peut voir, on peut sentir, on perçoit cet environnement qui se manifeste, qui apparaît, mais il y a ce changement continuel. Ainsi, on a cette notion, ce fort sentiment d'identité, et on a l'impression que moi je suis toujours la même personne que quand je suis née, mais dit Rinpoche, la personne que je suis maintenant, même ma mère ne me reconnaîtrait pas. Donc, mais on s'attache à cette identité, et si quelqu'un nous a fait du mal ou dit quelque chose de négatif il y a 10, 20, 30 et même parfois plus, 50, 60 ans, eh bien on s'en souvient et on garde cette rancune, alors qu'on oublie les choses positives qu'on nous a dites ou faites. C'est un peu notre habitude de nous attacher à choses qui sont négatives. Donc c'est ça, cette idée de vacuité, c'est la façon dont on existe. So sometimes, emptiness and interdependence is regarded as the same thing. Emptiness and interdependence comes with the same thing. Sometimes we call it emptiness, sometimes we call it interdependence. Interdependence, because everything is like dependently and relatively there. It's not truly there. Dependently means it's there because of many causes and conditions, but each of these causes and conditions also dependent on so many things. So therefore, there's nothing which is totally independently there. So therefore, it's emptiness. That's why interdependent and emptiness is same. Parfois, on dit que la vacuité et l'interdépendance sont la même chose. Parfois, on appelle cela la vacuité, parfois on appelle cela l'interdépendance, parce qu'en fait, tout est dépendant et relatif. Et dépendant, ça signifie que cela provient de multiples causes et conditions. Et chacune de ces causes et conditions, à leur tour, sont le fruit de multiples causes et conditions. Et donc, on voit cette dépendance de toute chose. So, then I said that there are these three things we're talking about. Three doors of freedom, three doors towards the freedom. One is nature. The nature is without any. Now the word here is Senyu-mepa. Senyu-mepa means, it's translated as without characteristics. Again, this is a little bit unclear characteristic. What is characteristic? But it means that anything that you look at is, interdependent, emptiness, and therefore it is said like this here. They are without. Thus, Saripatra, so are all things empty. They are without characteristics, without birth, without end. They are neither stained nor free from stains, neither decreasing nor increasing.
So this is how it is said. It's a little bit complicated. Without birth, without end. Sometimes it is described as unborn and unceasing. What do you mean by unborn? Of course, everything is born, everything arises, and everything, ceases and born again, What it really means to say that things are, of course things are born and things die also. But, it's not the same way we think they are born and die. Now it's something not there, then it happens, and then it dies, and it's something truly gets disappear. It's not like that. The example sometimes they give is the mirage. I talked about this a few times before also. What is mirage? Mirage is something like you find it in very hot places. I saw once a mirage in Spain. I was traveling by car in a very hot area. And the place where we were driving, it was not paved road. It was kind of a dirt road. There was no reflection. And then suddenly I saw water on the road. Lots of water. And I knew that's mirage, You see water where there is no water. There's no water. I know, everybody knows. But I see water. But that was not very surprising because I knew it's like that. What was surprising to me was the car that was going in front of me. I could see the reflection of that car on that water. I was totally shocked, How can you see a reflection of something on something that's not there? So that's the mirage. And so the mirage is there. How the mirage is born, how the mirage is created. It's never been, it's not like, it's not born. It's not there, so you cannot have it born, But it's there. So it's the same way, everything is like that, It's there in a way that is not there. So therefore, the nature of everything is a little bit like that. That's the understanding. So when it is unborn, it's also unceasing. Of course, mirage comes and mirage goes. When there's a little bit changes, and there's no mirage. But, the mirage didn't die, or mirage was not destroyed, because mirage was never there in a way. So you can't say the mirage kind of was died or ceased. So in the same way, everything is a little bit like that. And that's how all the interdependent things
are, everything is like that. So therefore, these are, a little bit similar to say that neither stand nor not stand, neither decreasing nor increasing, because if it's not there, then it can't increase and decrease, and it can be stand or not stand. So that's mainly understanding. But this is a little bit complicated. Donc, on parle de 3 portes de la libération. Et la première, c'est la nature des choses qui est sans caractéristiques. Et le texte dit, Shariputra, tous les phénomènes sont vides de caractéristiques. Ils ne sont ni créés, ni détruits, ni souillés, ni purs, et ils ne s'accroissent pas, ni ne diminuent. Donc, ce que sont les caractéristiques, ça peut paraître un peu difficile à comprendre, ce n'est pas très clair, mais en fait cela veut dire que tout ce que nous voyons est interdépendant et vacuité. Le texte dit que les choses ne naissent ni ne meurent, ne commencent pas et ne finissent pas. Bien sûr, on en fait l'expérience dans la vie, tout apparaît, les êtres naissent et ensuite les choses finissent, les êtres meurent, mais ce que cela veut dire ici, c'est que cela ne se passe pas comme on le pense de manière habituelle. Parce qu'en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est un peu comme un mirage. C'est un exemple traditionnel. Rinpoche raconte qu'il a vu un mirage alors qu'il se trouvait en Espagne. Il était dans une voiture qui roulait sur une route de campagne. Il n'y avait pas de réflexion, c'était de la terre. Et il a vu de l'eau sur la route, beaucoup d'eau. Et il savait que ce phénomène se produisait et que c'était un mirage. Donc il était parfaitement conscient qu'il n'y avait pas d'eau là. Mais par contre, ce qui l'a complètement surpris, c'est que dans cette eau inexistante apparaissait le reflet de la voiture qui les précédait. Et comment est-ce que la réflexion de quelque chose peut apparaître dans... Le reflet de quelque chose peut apparaître dans quelque chose qui n'existe pas. Et c'est un peu de la même façon que tout existe. Le mirage est là, mais il n'est pas... Il est là, on le perçoit comme étant présent, mais il n'est pas... l'eau qu'on voit n'est pas réellement là. Donc on ne peut pas parler d'une eau qui serait née, puisqu'elle n'existe pas en fait. Et elle n'ayant pas d'existence au départ, elle ne peut pas non plus mourir, disparaître. Et ça, c'est l'analogie pour la manière dont toute chose existe. Parce que si les choses ne sont pas là réellement en premier lieu, comment est-ce qu'on peut dire qu'elles meurent ou qu'elles naissent? Et tout est de cette manière existant en interdépendance c'est les causes et les conditions qui les font naître, mais elles ne sont pas réellement solidement indépendamment existantes. Et de ce fait, non, le texte dit qu'elles ne s'accroissent pas, qu'elles ne diminuent pas, qu'elles ne sont pas souillées au pur. Ou pur, c'est la même chose, ça s'applique à quelque chose qui n'a pas d'existence réelle. And then the second is that not only that things are they have no real existence or true characteristics. There, of course, everything is there. It's not that it's not there. In the same way, sometimes we think that, oh yes, this is there's no characteristic, everything is a kind of a creation, but there is something behind, which is the creator, or something that is truly existing. If you look deeply, there is nothing like that also. That's the main understanding here.
So here says, thus Shariputra, in emptiness, there is no form, no sensation, no perception, no mental formation, no consciousness. Now, what I read, everybody will laugh when we do this. No eye, no ear, no nose, no tongue, no body. Of course, we have eyes and ears and things like that. You know. But what we are saying is that when we experience things, you know, we see, we hear, we touch, we feel, but actually, where is this experience coming from? Seeing experience, you know. Seeing experience has to be I. But only I? No. Has to be something to be seen. So form. You know. Form has to be there. I has to be there. But if these two are there, is it enough? No. There has to be the consciousness of seeing. And lots of things have to come together to see. And even when lots of these things come together, you know, the experience of seeing is different people see different ways, and every time you see slightly different way. So therefore, you know, it's also, you know, interdependent, emptiness, not like totally, truly existing this way. So therefore, its nature is emptiness. So therefore, you know, we talk about each of these things, you know, whether it's sensation, form, perception, mental formation, consciousness, eye, ear, nose, tongue, body, mind, form, sound, smell, taste, touch, or anything. So if you look deeply, they're all in true nature like that. It's there, but it is dependently there, relatively there, you know, interdependently there. So therefore their true nature is not something truly existing, but existing in a kind of you can't say it's truly there, you can't say it is not there, you can't say it's both, you can't say it's neither. It's a very strangely there. It's like a miracle. I think this will go together. No I element, no mind element, no consciousness element, and none in between. Ok. Non seulement les choses n'ont pas vraiment de vraies caractéristiques, mais parfois on pense que derrière les choses, il y a un créateur qui, lui, aurait un créateur de ces choses qui aurait de réelles caractéristiques. Mais non, ici, le texte dit c'est parce que la vacuité n'a pas de forme. Parce que dans la vacuité, il n'y a pas de forme, pas de sensation, pas de perception, pas de formation mentale, pas de pensée, pas de conscience. Il n'y a... alors là, Rinpoche dit, vous allez vous rire, il n'y a pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez, pas de langue, pas de corps, pas de pensée. Il n'y a pas de forme, pas de
son, pas d'odeur, pas de consistance à toucher, de sensation ou de phénomène. Et il n'y a pas non plus de domaine de la vision, de l'ouïe, etc., jusqu'à la pensée. Donc, bien sûr, on a un corps avec un nez, des oreilles, des yeux, tout cela, et on voit, on entend, on fait l'expérience de toutes ces choses. Mais est-ce que si on a simplement un œil, est-ce qu'il y a une vision? Ce n'est pas le cas. Il faut aussi qu'il y ait une forme qui soit perçue par l'œil. Et si l'œil et la forme entrent en contact, ce n'est pas non plus suffisant pour qu'il y ait l'expérience de la vision. Il faut aussi une conscience. Donc il faut vraiment beaucoup d'éléments, que beaucoup d'éléments se combinent pour qu'on puisse voir quelque chose. Il en va de même d'entendre, toucher, etc., toutes les autres perceptions. En plus, même lorsque tout cela est présent, différentes personnes vont voir les choses de manière différente. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une existence réelle à tout cela. Cela existe, mais de manière interdépendante, et c'est en nature, c'est cette vacuité par nature. La nature de ces choses est vacuité. Donc si l'on... elles sont là, mais si l'on les analyse en profondeur, leur véritable nature est relative et interdépendante. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'elles n'existent pas vraiment. Et en général, on dit, on ne peut pas dire que c'est là, on ne peut pas dire que ce n'est pas là, on ne peut pas dire que c'est à la fois et pas là, et on ne peut pas dire non plus que ce n'est ni là ni pas là. So, then, on peut dire que les choses existent, mais d'une manière étrange. So then this is the third, which is like the result, the nature characteristic is empty and interdependence. Therefore, the cause are also like that. Therefore, result is also like that. So, the result is maripame, maripasepame penigashime. There is no ignorance, no end of ignorance, no old age and death, no end of old age and death, and none in between. There is no suffering, no origin of suffering, no cessation of suffering, no path, no wisdom, no attainment, no non-attainment. So Shariputra Bodhisattva have nothing to attain. So it's not only like, kind of samsaric things are emptiness, but everything is like that. The path is also like that. The cause of suffering, which is like negative emotions and kleshas, is also emptiness. The cessation, when become enlightened, is also like that. So therefore, there is nothing absolutely which is totally existing on its own. On arrive ensuite à la troisième approche, le résultat.
On a vu la nature, les caractéristiques, et si nature et caractéristiques sont vacuités, le résultat l'est aussi. Ce n'est pas le texte, le sutra dit il n'y a pas d'ignorance et pas d'élimination de l'ignorance, et jusqu'à la vieillesse et la mort, il n'y a pas de. I think my text is a little different from yours, Rinpoche. My text is different. I copied it from the internet, but I think what you said is different. I don't know which translation is this. Donc, je crois. Il n'y a pas d'ignorance et pas de fin de l'ignorance, pas de vieillesse ni de mort, et pas de fin de la vieillesse et de la mort, et rien entre. Il n'y a pas de souffrance, pas d'origine de la souffrance, pas de cessation de la souffrance, pas de voix, pas de sagesse, pas de but atteint. Il n'y a rien à atteindre et pas de réalisation. Donc, Shariputra, les bodhisattvas n'ont rien à atteindre, rien à réaliser. Donc, ce ne sont pas seulement les choses samsariques qui sont vides, mais absolument tout, la voie également, comme les kleshas, la cause des kleshas, la cessation, il n'y a absolument rien qui ne soit vacuité. Now the understanding is this, like this, that if we understood how I am, how everything is, a little bit like, there's nothing totally existing on its own, but not something that is, it's not there, but it is there, but it is a little bit like, like a mirage, a dream, it's there, but not something that is truly existing. So when you understand this, then you are not afraid. There's nothing to be afraid. Like if you have a dream, you are in a dream, and you knew that it's a dream. And then you meet a wild animal like a tiger, and you knew that it's a dream. Would you be afraid of the tiger? No. Depends on the size. If I really knew that it was a dream. Because there's nothing, I know that nothing really can happen, A dream tiger cannot eat me. Yeah. And here it's even more. Even I is a dream. So then dream tiger, dream you don't have to fear. So little bit like that, so you become free. You don't, once I had a dream. I had a dream that I met a big, huge animal. I think it was a tiger or, I don't know exactly, tiger or a lion. And I was eaten by that tiger. It was not, I was not eaten, I was swallowed by it. Yeah. And now, then suddenly I realized it was a dream. So I'm inside the whatever animal that was. And then I was thinking, how can I get digested?
but I woke up. So, you don't really have to be too much, afraid. So that's the understanding. Because the way everything is like that. So therefore, if we understand deeply how we are, like we are always changing. We are born, we are dead. Time is like this. The life is a little bit like, even yesterday was very much there. But if I think about yesterday now, what of yesterday is there now? Yeah? The video. Except the video. You have the video of 20 years before. He makes all the videos. And if I look at that video and say, I am that, I'm very young. I have white hair, I'm even a little bit handsome. Now, of course, he's still very handsome. Yeah. Anyway, so therefore, so if we understand that we don't have to react with too much aversion, too much attachment, too much tension, and too much kind of we don't need to be too much overwhelmed by the things, because so if we can understand that, we can bring more peace to our mind, we can bring more freedom to ourselves, we can be very compassionate, more compassionate than before now, because all those beings that I see, nobody wants to suffer. Nobody wants to have any problems. Nobody wants to have any tension. But they have. They have because they don't understand what they are, who they are, how things are. So therefore, they make lots of tension, lots of suffering, lots of emotion, because they don't understand how to liberate from there. So therefore, if I was really seeing this, how things are, I would be much more inclined to want to help all these beings to be freed from these sufferings and pain and problems, because I don't have to too much focus on my own problems, because my problems is very illusory and not really truly there. And so therefore I don't have to be too much attached to that or afraid of that. So therefore, so this is what Buddha discovered, when he was doing his, searching for some true way to help beings. Because it was said that, he was a prince, and it was predicted by the astrologers that he would become either one of the greatest emperors or one of the greatest teachers. And then everybody wanted him to be great emperor. But he just wanted to help. He just wanted to bring lots of good things and happiness to everybody. And then he was thinking, he was examining, he studied a lot. He was a very good student, not only
in the kind of martial arts and all this kind of arts of reading, writing, all this. But he was also very much in, every different field. And he found out that even if he became the most strongest, most, powerful emperor, could he really get rid of all the problems and sufferings of the people? He knew that he could not, because he could not make everybody, would not become old. He could not make anybody preventing from becoming old. He could not make anybody not sick. He could not make anybody not die. He could not make anybody or everybody not get everything they wanted. People didn't get everything they wanted. He couldn't give them everything they wanted. He couldn't make them not have what they didn't want. He couldn't make them, lose or free. He cannot prevent them from losing the dear and near ones. He couldn't make people not to get or not to be in contact with people or circumstances that they suffered from. He couldn't do anything of those things. So he couldn't really totally free anybody from suffering. So then he was thinking what to do. Even if I become the most strongest emperor, I couldn't really totally free people from their suffering. And then he saw some strange person there in a kind of in a strange dress and kind of shaved head and like not so beautiful person. He said, "What is this?" He's a monk. He's trying to find another solution, another alternative way of bringing peace and happiness and joy to himself and others, not through getting rid of problems and like we usually do. He got a little bit interested. Maybe I should try to do that. Maybe because I'm clear that I can't eradicate suffering of the people by just being a king. So that's why he decided to leave his place, his palace, and go in search of a way. And that's how he left his palace, left his most loving wife, most loving child, and kingdom, and in search of this. And he investigated and practiced and meditated and all kind of things for 6 years. And then he got this experience and understanding, what he called himself the body, that you can actually transform yourself by understanding yourself, understanding how things really are. And through that, you can actually free yourself. And if people would listen to you and would follow your path, they can also find a way to free themselves. And that's that's what we call Buddha Dhamma. That's the teaching. Of course, it's not always easy to understand that, because it's also very different from our usual way of finding solutions. When we usually look for the solution, like if you have a problem, say, this problem is, who is giving this problem?
this person is giving a problem, I go. And if I can erase him, then I think my problem is gone. But my problem is not there. You know? If one person is gone, another person comes, you know. If this person is not giving me problem, another one situation is not there, another situation comes, you know, the life is like that. So if I really understand all the true nature of things, then of course it will not necessarily get rid of all the problems and situations, but the way I react to that will be different. You know, that's why it's called a spiritual. It's called spiritual or inner transformation. You know, by transforming myself, I transform the world around me. You know, and actually I don't have to transform. I need to understand, and then based on that understanding, I have to learn how to totally react and be kind of, what can you say, how to be, you know, not only see that way, but integrate my way of understanding, seeing, feeling, everything in that way. Fully realize. When that happens, then I can solve the problem for myself. So and so far this is what we call the view. Now we come to the meditation. Quand on comprend la manière dont nous existons et dont toutes les choses existent, que rien n'existe vraiment de manière isolée et en soi, mais bon, les choses sont là, ce n'est pas qu'elles sont inexistantes, mais elles existent un peu comme un mirage ou comme un rêve. Quand on comprend cela, on réalise qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur, d'être pris par trop d'anxiété. Dans un rêve, si l'on rencontre une situation dangereuse, ou par exemple un animal dangereux comme un tigre, si on sait, lorsqu'on est en train de rêver, que ce n'est qu'un rêve, eh bien, on n'aura pas peur. Rinpoche un jour rêvait ainsi d'un gros animal, je ne sais pas si c'était un tigre ou un lion, mais cet animal l'a avalé et il a tout d'un coup réalisé, alors qu'il était en train de dormir, qu'il était en train de rêver, et au moment où il se trouvait dans son rêve, dans l'estomac du lion ou du tigre, et il s'est mis à penser, mais comment est-ce que je peux être digéré par cet animal dans un rêve? Donc de cette manière-là, si on réalise la véritable nature des choses, la manière dont les choses existent, on n'aura pas trop de peur par rapport à ce qui se passe dans nos vies. On comprendra que tout est en train de changer sans cesse dans la vie. Par exemple, aujourd'hui nous sommes ici, hier nous étions là aussi, mais que reste-t-il d'hier? Il ne reste pas grand-chose. Alors il y a Guerre qui dit oui, il reste les vidéos. Et effectivement, Guerre a enregistré les vidéos des enseignements de Rinpoche depuis très très longtemps, depuis des dizaines d'années. Et parfois, Rinpoche revoit l'une ou l'autre vidéo d'il y a 20 ou 30 ans et il se dit « Oh, tiens, qu'est-ce que j'étais jeune, j'étais même un peu pas mal. » Alors que maintenant, donc si on comprend vraiment profondément qu'il y a tout cela, eh bien, il n'y a pas de nécessité de réagir avec trop d'aversion ou d'attachement. On aura davantage de sérénité, de paix de l'esprit, et aussi on pourra développer plus de compassion, parce qu'on verra que tous ces êtres
ils sont dans la souffrance en permanence alors qu'ils n'ont pas besoin de souffrir. Et ils ont des tensions et tout cela se passe parce qu'ils ne comprennent pas la manière dont les choses existent vraiment. Et comme nous-mêmes, on est à ce moment-là, avec cette compréhension, on n'est plus focalisé de la même façon sur soi-même, sur ses propres problèmes, on sera plus enclin à aider autrui. Et c'est ce qui s'est passé avec le Bouddha. Le Bouddha était en train, en fait, toute sa démarche, c'est un effort de trouver une manière d'aider au mieux les autres. Donc le Bouddha au départ était un prince et on avait, lorsqu'il est né, je sais pas quoi, un homme, enfin un sage ou je ne sais pas, a prédit qu'il deviendrait soit un très très grand empereur, soit un très grand enseignant. Et il a étudié énormément dans tous les domaines, pas seulement les arts martiaux. Il était très très érudit. Et il s'est rendu compte que s'il continuait en ce sens et qu'il devenait un très puissant empereur, ça ne résoudrait pas le problème. Il ne pourrait pas non plus aider les autres. Parce que même le plus puissant, le plus grand des empereurs ne peut pas éviter à son peuple de tomber malade, de vieillir, de mourir, de ne pas avoir ce qu'il veut ou d'avoir ce qu'il ne veut pas, ou de perdre ses proches et les personnes ou les choses qui leur sont chères, ou d'entrer en contact avec des gens ou des circonstances qui font souffrir. Donc, il n'aurait pas pu libérer son peuple de toutes les formes de souffrance. Et un jour, il a vu une personne étrange qui était rasée, qui portait des robes, une sorte de moine. Et quand il s'est enquis de ce que cette personne faisait, il lui a répondu qu'il essayait de trouver une façon alternative de résoudre tous les problèmes. Et le prince Siddhartha a alors pensé que peut-être que lui aussi devrait s'efforcer de s'engager sur cette voie. Et c'est pourquoi il a quitté son palais, son royaume, son fils unique qui venait de naître et sa femme aimante pour pratiquer. Et alors, finalement, il a fait cette expérience, il a eu cette compréhension qu'on peut vraiment se changer soi-même par cette compréhension de qui on est vraiment. Et que s'il parvenait à enseigner ça aux autres, il pourrait les aider vraiment à se libérer de toutes les souffrances. Évidemment, ce n'est pas facile à comprendre, et parce que c'est une approche très différente de l'approche que nous appliquons en général lorsqu'on rencontre des problèmes. La plupart du temps, quand on a un problème, eh bien, on rejette la faute sur autrui, sur les circonstances extérieures, et on pense qu'il suffit d'éliminer telle ou telle personne ou telle circonstance pour résoudre le problème. Seulement, ça ne résout finalement rien parce que il y a toujours quelqu'un d'autre qui va prendre la place de la personne qu'on a éliminée, et une situation est à peine résolue que de nouveaux problèmes se posent. Donc, seule la compréhension de la façon dont les choses existent vraiment peut éliminer le problème de manière totale, ultime. Et cela va changer la façon dont on réagit. Et nous devons apprendre à intégrer cette compréhension pleinement dans nos vies, dans notre être, pour que cela change complètement notre façon de réagir, notre façon d'être. Et à ce moment-là, on aura résolu le problème à la base. Donc jusqu'à présent, cela considérait la vue, la sagesse. Maintenant, on passe à l'aspect méditation. So then the meditation is, thus they rely on and abide in Prajnaparamita. With unobscured mind, they have no fear. So
this is the meditation of Prajnaparamita is that, to try to understand this, to listen to this teaching, and then kind of examine myself how it is like that or not. And then if I understand it and if I get some, clarity about that, let my mind dwell on that. Let my mind kind of become one with that understanding and view. So therefore, when the practice is, the view and meditation together, the view is not different from meditation, meditation is not different from it. Sometimes, we call it vipassana. Vipassana means seeing clearly, seeing completely. So when we understand how things are directly, and then we allow our mind to experience that, that's meditation. So with this meditation, then it can free us from fear, from aversion, and therefore from attachment. And that then Sela Devami, when they go beyond all wrong views and misconceptions, when we understand this, and then we can remain in that, then slowly our way of experiencing things will change and will increase. First, we will attain what is called the Jamata with Tingenzin. Tingenzin is like meditation stage, which is like Juma is more like Juma is like magic. No, not magic. Juma is illusion. Okay, let us say illusion. There's always the Juma Ken is like illusion maker or a magician, sometimes we call it. A magician, a good magician, is supposed to be able to make lots of things that is not there, You want to have a story? I'll tell a story about a magician. I don't know whether it's true or not, but this is anyway magician. It's a Tibetan story. It is said that there was a great magician, and he is known to be a very great magician. He could make lots of. And he had a good friend. And then his friend went to see his friend magician. And then the magician was very happy to receive him. So then he was giving him tea and, I'm sure it's amba and everything. But magician, the friend said, you are supposed to be one of the best magicians, and you must show me a magic now. You must show me a magician. You must.
He said, okay, I'll show you magic, but first, have these things and, we can have a little bit discussion. But he was not, he was not ready. He said, you must show me the magics. And then he said, okay, but I bought a horse, good horse, new horse. Would you like to see? He said, yes, I want to see your new horse. He took him outside, and there was a beautiful horse, totally black, and so beautiful and nice. He said, would you like to have a ride? He said, yes, I must have a ride. So it was settled and everything ready. So he jumped on the horse, and the horse went like flying. He went faster and faster, and after some time he took off into the sky. And then he's holding on to the, and he went off, and there's like mountains and all kind of things, and he went so far away. And then the horse jumped, and he fell down. And he fell down to a place where there was nobody, very far away country, nobody there. So what to do? He had to walk. He walked, and he's hungry and, tired and things like that. And after long distance, he saw a family, Tibetan kind of family with, black tent. So he went there and he called and asked, can you give me some food? A most beautiful lady came out of this, young and beautiful. So nice and kind. She brought him in and gave him food and gave him place to stay. And she was so kind, so nice. He immediately fell in love with her. So he was there. He had no idea where it was, but he didn't want to leave. And then slowly he fell in. They had, they became together. And they had a child. Then again, they had a second child. And they were living so happily, And one day, he had a little argument with his wife. And his wife took both the child, ran away, and jumped into the river or the lake nearby. So he was heartbroken. He was so sad. He was crying. And then somebody was tapping on his on his shoulder, saying that your tea is getting cold. And he looked, and he never stood up from his seat. Yeah, so that's kind of magic. So therefore this, if you see this, if you understand this nature of the phenomena, you get to this Jimata thing. It's magic like meditation. So you see everything like a magic show. So therefore, you have no fear. You don't have any problem because it's all like magic, And then when you become even more exercise in this, more stronger and clearer and things like that, then you enter into another stage called Pavandrovi Tingins. Pavandrovi Tingins is, power is like a brave, courage, So you become more strong, more clear, and you can face anything, Even if you have to, you have to help all sentient beings throughout the space, like billions and billions, no problem. Not even overwhelmed or not even little tension.
you know. And you have to face any kind of, there's so much problem. Everybody is full of problems, going mad, no problem. So therefore you become Pavandroli thing. It's, you know, totally courage, and because there's nothing to worry about. Then you go even more clearly and more strongly, and you are totally free, you know, like realized. Then it's called Dojit, everything. It's Vajra-like meditation. Then you nothing can shake you from there. And that's like almost Buddhahood. You know? So all these can come from just one understanding the true nature of things. And then getting more and more clear, more and more, you know, more and more familiarized, and you know, first you get some kind of understanding, then you get some experiences, and then you get the realization. So that's, you know. La méditation de la Prajnaparamita, c'est s'efforcer de comprendre et de comprendre ce que nous sommes, de nous examiner. Et si on arrive à une certaine compréhension et à une certaine clarté, de laisser notre esprit dans cette vue. On s'efforce à ce moment-là que la vue et la méditation soient équivalentes, soient la même chose. On nomme parfois ce type de méditation vipassana, c'est voir clairement. Et il s'agit de permettre à notre esprit d'expérimenter, de faire l'expérience de cette compréhension. Et cela peut nous libérer de la peur, de l'aversion et de l'attachement. Lorsque nous comprenons et que nous parvenons à demeurer dans cette expérience, notre expérience va progressivement changer, notre méditation va s'approfondir au fur et à mesure. Et la première étape à laquelle on arrive, c'est celle où la méditation peut être comparée à une représentation magique. On perçoit les choses comme un show de magie. Un bon magicien est supposé pouvoir conjurer des choses. Et Rinpoche raconte une histoire à ce sujet. Il y avait au Tibet un très grand magicien et il avait un bon ami. Et cet ami est venu lui rendre visite, et donc le magicien le reçoit, lui offre du thé, peut-être de la tsampa, et mais son ami voulait absolument voir. Il lui dit: tu es un grand magicien, j'aimerais bien que tu me fasses une démonstration. Le magicien lui dit: non, d'abord prends ton thé à ton aise, on fera ça après. Non, son ami insiste. Alors le magicien lui dit: écoute, je viens d'acheter, je voudrais d'abord que tu vois, je viens d'acheter un nouveau cheval, il est très beau. Et effectivement, ils sortent et ils voient un magnifique cheval noir. Le magicien lui demande: est-ce que tu veux l'essayer? Oh oui, ça serait formidable. Et il monte sur son dos, le cheval se met à marcher, puis à courir, à galoper de plus en plus vite, et il finit par s'envoler. Et l'ami s'accroche à la crinière du cheval et il passe au-dessus de terre, de pays, etc. Et puis finalement, le cheval saute et la personne tombe du dos du cheval et se retrouve dans un endroit tout à fait isolé, loin de tout. Il a faim, il est fatigué, mais il se met à marcher pour essayer de trouver un endroit où s'abriter. Et dans le loin, il voit une maison, une tente avec une famille tibétaine. Et il est accueilli par une très belle jeune femme qui lui offre de la nourriture et un endroit pour se reposer. Et elle est tellement jolie qu'il tombe amoureux. Et il n'a plus du tout envie de partir. Il reste avec elle, ils vivent en couple. Il a un enfant, puis un deuxième enfant. Ils sont très très heureux. Et un jour, ils ont une
querelle et sa femme prend les 2 enfants et saute dans la rivière. Et la personne est bien sûr désespérée, elle pleure, elle est trop malheureuse. Et à ce moment-là, il sent quelque chose, quelqu'un qui tape sur son épaule. Et c'est le magicien qui lui dit ton thé est en train de refroidir. Donc c'est un peu comme ça. Bon, c'est juste une histoire. Mais si l'on voit les choses comme un simple... tout ce qui nous arrive est comme une représentation magique. Si on le perçoit ainsi, il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce qui se passe. Lorsque la méditation devient plus profonde, on arrive au 2e stade où on a davantage de courage et de force. Ce courage et cette force nous permettent de faire face à tout. Et même si on doit aider des millions d'êtres vivants, d'êtres sensibles au travers de l'espace infini, eh bien, ce n'est pas un problème. Même si... même si ces personnes sont difficiles, qu'ils ont plein de problèmes, on a le courage et la force de vouloir les aider. Au stade suivant, on atteint la méditation semblable au Vajra, où plus rien ne peut nous perturber, et c'est un état qui est proche de la bouddhéité. Donc tout cela vient de la compréhension de la manière dont les choses existent. Donc on a d'abord cette compréhension, puis l'expérience et enfin la réalisation. So then the result is they go beyond all wrong views, misconceptions, to ultimate transcendence of misery. So you go beyond all kind of sufferings, miseries. All the Buddhas abide in the 3 times through complete reliance on Prajnaparamita. Says that, all the Buddhas of 3 times also remain in this kind of Prajnaparamita experience. Truly and fully awakened to unsupportable, perfectly complete enlightenment. So through this path, or through this way, or by this way, all these Buddhas and enlightened beings, become enlightened, perfectly complete enlightenment. My text is also different. My text is also different. Is it different? Yes. Donc, les bodhisattvas vont au-delà de toutes les vues erronées pour atteindre en définitive la transcendance de toutes les souffrances. Tous les Bouddhas des 3 temps, tous les Bouddhas qui résident dans les 3 temps s'appuient complètement, entièrement sur la Prajnaparamita, vraiment et pleinement éveillé pour atteindre l'éveil insurpassable, parfait et complet. Oh, you said it? So then the path. The path is, therefore, the mantra of Prajnaparamita is the mantra of great knowing,
is the unsurpassed mantra. Is the mantra equal to the unequaled? Is the mantra that pacifies utterly all suffering. So what is saying here is that it's here giving the mantra, and this mantra gives the like in short, in precise, the whole journey of to the Buddhahood. Here it says does not deceive. It should be known as true. Yes. The mantra of Prajnaparamita is like this. The mantra of Prajnaparamita is Tadyata, Om Gati Gati, Para Gati, Para Sangati, Bodhi Swaha. So this, if you kind of directly, word by word, translate it, it says, like usually Tadyata is as it happens, and Om is always in every and beginning of every mantra. Gate is gone. It's not translated here. Gate is gone. Paragate is gone beyond. Parasangate means gone completely beyond. Then Bodhi is enlightenment. Swaha it's like that. So it gives the five parts. The first gati is when first gati is what we call is the tsoklam. The path of accumulation. You enter into this practice. You do lots of positive actions. You study. You try to understand, and you do lots of positive actions and practices and studies and things like that. That's the first. When you have some understanding, that you see not full experience, but some kind of a clear understanding, then we have attained the first bhumi, gati. You have gone from the most, samsaric path to the next accumulation path. You practice that, and soon you will have another experience. You feel the warmth. It's kind of, the example given is like there's a wall, and behind the other side there's fire. So you are here, you don't see the fire, but you can feel the warmth of the fire, so you know the fire is there. You are 100% sure that there is fire there because you feel the warmth. You have that kind of experience of the Prajnaparamita. Your experience of the Prajnaparamita is not completely there,
but you have the, you know that this is, you have the feeling, you have the some kind of, you know that it's there. That's the second gati. Then paragati is when your experience of the pragya paramita is actually you experience it. You truly experience it. And when you have that, then it's paragati. You are gone to the other side. You are not, you actually see the fire. You actually have the experience. That is when you have this seeing stage. We call it the seeing stage. That you get into the, the first bhumi, they say, seeing stage. And then after that, you practice that. You understand, you experience, you have the real experience. But even if you experience, but everything is not perfect, because you would not react in the samsaric way anymore. But you have still lots of habitual tendencies, You have habits. This, our samsaric way of reacting is very addictive, it's very strong. So even if you don't do it, you still have, tendencies, and habitual tendencies. They said that when you wash a cloth, the majority of the dirt easily gone. You put your cloth into the water and you kind of put a detergent or the soap, and lots of, it becomes black and dirt. But then the more subtle ones remain. And the more the subtle, the smaller the dirt, the more you have to, like here and here, because it doesn't go very quickly. And it's not very much there left, but it's very difficult to get rid of. So therefore, then you get, after seeing stage, you get to what we call as meditation stage. And that is when you go deeper and, you free yourself from the very deep, very little, but very persistent, habitual tendencies. And this can be many different stages. You can say, like 10 bhumis, we call it 10. You have to go through the 10 bhumis today. So that's the meditation stage. That is the parasangati. You go beyond and beyond very much, at different stages. And then if you have completely purified everything, then you are at Bodhi. You are completely enlightened. You become complete Buddha. So therefore, this mantra kind of is a reminder, or mantra is a kind of a teaching on how you can progress. And of course, if you go deeper into it, then each of these stages have different practices and things like that. So therefore, Deyata Amgati Gati Paragati Parasangati Bodhi Soha is the mantra of Pragyaparagata. People sometimes recite them also. Ensuite, on arrive à la voix. Et c'est ici que le mantra est donné. Et le texte dit
C'est pourquoi le mantra de la Prajnaparamita est de grande connaissance. C'est le mantra insurpassable. Il n'y a rien de plus haut, non égalé. Et comme il peut réellement pacifier toutes les souffrances, ce mantra est ainsi exprimé. Il n'est pas mensonger. Et donc, c'est Teyata, Om Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha. Et Teyata et Om se trouvent souvent au début de mantra. Et Rinpoche ne les explique pas. Mais ce mantra recouvre un petit peu, il enseigne, il résume et essentialise l'ensemble de la voie bouddhiste, de la voie bouddhiste. Gate, c'est la première partie, représente le chemin de l'accumulation, c'est l'étape où l'on accumule beaucoup de bonnes actions, où l'on étudie, on essaie d'augmenter au maximum notre compréhension. Et une fois qu'on a une certaine compréhension, on n'a pas encore l'expérience pleine, mais on a une sensation de ce qu'on appelle la chaleur. C'est comparé à lorsqu'il y a un feu derrière un mur. On ne voit pas le feu, mais on peut être sûr qu'il est là parce qu'on sent, si on met la main sur le mur, on sent sa chaleur, donc on sait qu'il est présent. Ici, on est, et ça c'est au moment de cette perception de la chaleur, de cette certitude, c'est le deuxième gaté. Le troisième gaté, le troisième point, c'est paragaté, c'est lorsque l'on fait réellement l'expérience de la Prajnaparamita. À ce moment-là, on peut dire qu'on est passé de l'autre côté. On voit le feu, on le voit, on en fait l'expérience directe. Et ça, c'est l'étape de ce qu'on appelle le premier bhumi. On est passé au-delà, mais tout n'est pas encore parfait. On réagit encore de manière samsarique. Non, on ne réagit plus de manière samsarique, mais on a encore des tendances habituelles profondément ancrées. C'est un petit peu comme lorsque on lave un tissu très sale. Le gros des saletés s'en va facilement, mais ensuite il faut beaucoup plus d'efforts pour se débarrasser des tâches plus subtiles. Plus petite. Donc, et ça, c'est difficile de s'en débarrasser. C'est à ce niveau-là qu'on parle de l'étape de la méditation qui peut prendre assez longtemps. Il y a cette étape de la méditation comprend les 10 bhumis suivants. Donc, le pratiquant passe progressivement d'une étape à l'autre jusqu'à ce que toutes les souillures soient complètement purifié. Et là, on arrive à Bodhi, c'est l'éveil, c'est l'état, on devient un Bouddha. Donc, le mantra est un résumé et en même temps un enseignement sur la manière de progresser sur la voie. Et souvent, ce mantra de la Prajnaparamita est récité. So then, this is the, last thing what Shariputra Avalokiteshvara says, Shariputra, this is how Bodhisattva, Bodhisattvas should train in the profound Prajnaparamita. So this is how he taught how to train in the Prajnaparamita. And then that time, then the Bhagavan arose from the Samadhi. The Buddha, till then Buddha was sitting in his meditation and he was not talking, he was just there. But then Buddha opened his eyes maybe and or he woke up. If I would be the one, I would wake up. Maybe with a snore. He didn't do that.
We just opened his eyes. And then he said, and praise the Bodhisattva Mahasattva, the powerful Arya Avalokiteshvara. He praised Avalokiteshvara and he said like this, excellent, excellent, noble son, it is so, it is just so. So the Buddha said this, excellent. Lexo means excellent, excellent. Noble son, that was referring to Avalokiteshvara. It is so, it is just so, it's like the Teteginte. Chitrachuji Tembakinte, Hiraji Paradeshamba Samola Cheprasati. One should practice the profound Pragyaparamita just as you have taught it. All the Tathagatas would rejoice. That's what Buddha said. So with this, it became the Buddha's teaching. When the Jamdindichi Tekichi Kachani, Tsedun Tempa, Harandati Putum, Shunjisampa Sempuchimu, Papa Sherezi Unshu, Tachetim, Kotinon, Ladomoton, Lamayanton, Tizichi Pinjiti Yero, Chandiji Sumbala, number 2. When the Bhagavan spoke these words, the Venerable Shariputra, the Bodhisattva Mahasattva, the powerful Arya Avalokiteshvara, and the entire gathering, and the world with its gods, humans, demigods, and Gandharvas openly rejoiced at what the Bhagavan had said. So it is said that everybody didn't clap, actually didn't clap. It was not customary to clap. But anyway, they rejoiced. And that's it, And they kind of praise the teaching of the Buddha. So that's it, in short. Et la dernière chose qu'Avalokiteshvara dit, c'est ainsi, Shariputra, tous les bodhisattvas, mahasattvas devraient pratiquer la prajnaparamita. Et jusqu'à présent, le Bouddha n'avait rien dit. Mais à ce moment-là, il sort de sa méditation, ou Rinpoche dit, ou de son sommeil. Si c'était moi qui étais là, eh bien ce serait sans doute le cas. Je me réveillerais probablement avec un ronflement. Et donc ici, le Bouddha, à ce moment-là, sort de sa méditation profonde et il loue le Avalokiteshvara en lui disant excellent, excellent, noble fils, c'est ainsi, c'est exactement ainsi. La pratique extrêmement profonde de la prajnaparamita devrait être pratiquée de la sorte. Et quand on pratique de la sorte, tous les tathagatas, tous les bouddhas se réjouiront. Et à ce moment-là, le Seigneur Bouddha ayant parlé ainsi, le vénérable Shariputra et le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara, tous deux firent l'expérience d'une grande joie, ainsi que la multitude des devas, des humains et de toute l'assemblée. Quand ils entendirent ce que le Bouddha avait dit, ils se réjouirent et pratiquèrent en accord avec ce qui avait été enseigné. Shiva la